manino le finangalo Lieutenant Kovana ia fianga o fuala au whaasaina I whanau o le atunuu. Mātango whiere whaamoemoe o le tanganuenga vai a tangata whainganuenga le malo e ale se whaamoemoe sa whaia le so. Mai tata reporti ma le whaamasinonga mo lia se tamai le whaamasinonga le whaolima I sona lavatei. O te whaatalo whātu se whaapopongo tala mai lau Kvzk mo le nei a fiafi tu sa watu mai le tātou ofisa I whangatongo tali tonu sa solonga le leile nei aso I whiau mga aruenga sa whaapena whengai mo le tātou atunuu. E mo moatu na manino le fina ngalo le afionga le Kovana Lutena I a talawenga le asalo wa alele ale. I le vai aso dei le teime le whaamoemoe le matangaruenga le diua maalo ma whanau le proklame o le tau mawhanawhana mai manua. E tu sai o le onga ma le leanga leo iai le tama ma le teine talavou pe atango fia fuala au whaasaina. Na matua whaalongolongo le whanau le manino le fina ngalo le Kovana Lutena. Ai meise o se hanta whaita I tae o lona fina ngalo mo le manuia o alo ma whanau o Amerika Samoa mo nei mātai au. O se autelenga le nei o le reporti mai a Gregory Kuresa Nansen. I le saunoanga le Kovana Lutena I le whaamoemoe le tiwa mo alo ma whanau o manua I le proklame o le tau mawhanawhana na ia saunoa nga I sao ai lo na finangalo I le mata upu I whala au whaasaina ma le awhianga I whanau o le antunu ua wai ei nei. Na saunoa le Kovana Lutena o le mea lo fasilia le atua le tangata o le whai ai se I tulou. Ma o le vaenga tāua fo I e ta iai whai unga whai. A wa a whai na le whai ai whala au whaasaina e te leso na awhianga I le tangata soifua ai maisi o isi whaalavlave e ono tula I maiai. O le ale mea lofa pita silin tāua le atua I a tātou. O le whai ai marking po. Sao. A le ai se whai ai mai mau. Sa o whamatala I nisi I le taiawa nei le poka ma sanio na whai e isi whai launga. Poka I le tamaloa wa le anga le whai ai. Latu lola I o tamaloa le fomai, whai mai le fomai. Wa le anga lo whai ai. Silin ave ese lo whai ai se I whai. Nai tue saula I le masina le tue vats. Mai lo le tamaloa wa le. Vatu lau whai ai se I ave ka penga wha le. Ia ona o tue saula I se mea vats. Ia ona alua leo te malo whewalwa I le awala. Whewalwa I solo I leis whai ai. Ia tupu whalawalawe o le ainga. Maliu wai. Leia mase alea tu nei te malo ai. Hai te ila ua mai le ainga wheatu te malo. O e iso whai ai. O te le whalawalawe o tātou ainga e te le aliali atua. Whai mai tala to ina. Ioi. Wa ua leis whai ai. O le mea nai tupu le tangata e fie ai le. Lea. Ai whala au le whasaina. O le mea nai tupu le tangata e fie e ula te paa. E ula mele ta o le e-cigarettes. O le mea nai tupu le tangata e fie inupia ai le tai soifuanga. Leanga fo I o vaila au ia. Vaila au ona ia. Tasi al mea la attack e vai la awia. O le whai ai martin po. Whanga sao ai lunga ngai ngale. Le malosi o whala awia. A whai la nei a mi o le aitapaa. Ula sikaletsi. Inupia. Ai aisa. O le ale mea la tupu. E alua te ua whaina le whai ai. Na tusai lola ia o e malto ina lea. Whewalwa I lunga la wala e leisi whai ai. Ai whawhewhea ia mo onga. Whawhewhea le hope le ainga lena tu watu o oe te sau e tai le ainga.
Na sa no foi le kovana lutena o le faitete wo o iai le telo atu o le nalulangi o na ua telele si le fia o le whanau matupulanga le fo i e pe o na vaai e Amerika Samoa nei. Ua tele vave so ta inga i nei o na po, ua tupu ai fo i le mana malama o le tama maratene ai le ai tatau le awa o le lei o le whanau e tusai mo nala a wā le manuia whaapeai maai ngai le tupanai. E le malo lo le matanga luenga vai e tangata whainga luenga le malo le nei masina. E pe ona amata mai i lana aso le anga nuu o le whaamomoe ala na job fair. Ai o le aso lea na tawalunga le so le na tawalunga ai se whaamomoe o ta o le tamawhitanga ma le mentor sa whai le dua i tafuna. O le nei whaamomoe pe ona saunoa le whaatonu ia len puloa la i malo. O se avanoe amana i ai le sao whanau. A o se taimi tawa fo i e talatala no ai mai e mātutua i ai la tau. Ua i le tongai ma le anga vae ma tata ese e ave e se whautuanga i li ma taita ina i alo ma whanau le atunu o mo le anga i luma. O se reporti fo le nei mai a Gregory Kuresa Nansen. Na matua va ai le sangi fi o le whanau i le so e ana le whaamoemoe o le matanga ruenga i va ai tangata whainga ruenga le malo le ua whaingoa ino le lunch with the mentor. O le nei whaamoemoe pe o na sauno i aile tamaita i whaatonu i a len puloa la i malo. O se avanoa fi so soan iai le whanau le Port Climate le SYEP bo le tau mawhanawhana mai manua mo nisi o le atunu ua iai to mai ma le anga vai ngā ruenga ua tōwhi ai le malo ma pisi nisi e whautu ai le whanau i awana tatau e au o na whai a e o se whautuanga i lima teita ina ai le whanau o Amerika Samoa mo le whaatidoi no whiriwhiringa tatau ma lelelei a wā leanga i iluma. I le sauninga lai le tau nei na momo foi o na momoli mei mata upusa e ala i sauninga pupu e pei o na saunia e le sisunga le whaafenga inga mai e kale sia me tutisi mai le afio anga o laudi i a whatu fitu. O afio nga pa ia le tātua tua. O le mea malona tausanga i mea uma. Maona lama po i mea uma lama i lano le langi. O ona po e whanau mai ai. Maona po e oti ai. O ona po e tuto ai. Maona po e liai ai le mea na tuto ina. O ona po e fasioti ai. Maona po e fafo ai. O ona po e le petia ai. A ona po e atia e ai. Ua o iloa e le aise me le leia te lato. Na o na ia oli le tangata ma le fai me le lei lona o langa. Ia whamanuia mai le tua. Le whaitawina o ana whio pa ia. Ia tū mau pēr ia te ia lona vi inga. Nei e whamamau. Na mai alea o na saunua lo lea o le whaatono le mtanga ruenga wa aia tangata whainga ruenga le malo ia len pulo wala i malo e tusai o le aunga o le nei whaamoemoe. O le nalo le tono masina o le nei pokalama o talanoina pea le whaatanoina pea le tūlanga o le tātou manauti o le sini foi o le nei tausanga le tātou Summer Youth Employment Program. Tangtanga i foi le tele whanau i whasoa tele whaiwhiau ma taitai. E winga i le tātou autu i le turi ma tāngau ina ia whaau pengaina. O nao se whaamalo si au i alo ma whanau. E le o le tui marketi ma te pasi o na whaapea lea. O moho le au penga e ma whai o na manui ai le ai. O se taitonu o mea uma lawa sa o ina ai mafsotai ai mitanga luenga uma business le nei tolo masina o penga ia so swani ati oi ina ia moa ni ai se tele moa tai au. O le whamoemoe nei o le mtanga ruenga e peo na sauno i aida tamita i whaatonu e whai e tausanga titasi ma o le naunau ta inga ina ia mawhai o na tapue i loto ma mawhau le whanau le tāu o le whamoemoe e peo na whaatinuina e le malo mo tupulanga lalovaua o Amerika Samoa. O le tausalo Samoa tutu tasi a Heilani Kurupu na whai fo ilana saunoanga i le tāu o le sao le tupulanga talavou ma ave fo ilana a apoapoai i tūlanga sa iai i le whamoemoe.
I le mataapu tau se soifua mai fiti pe ona whaafaigaluenga ina le mautanga sangasi o le LBJ. Na whaali ai se fina ngalo le whailau tusi o le matagaluenga le soifua malorina fiti a James Fong. I sana whaamtalanga i dunga le tio o fiti le FBC. Na ia taawai e le i whaateia o ia le pasia o tau se soifua mai fiti o le suenga le NCLEX le mo mi ona pasia e sosa tasi e fia whaingaluenga whaatau se soifua i Amerika e au fia i ma Amerika Samoa. Na mafua le whaamtalanga Fong e na wafasiringia le tūlanga i tau se soifua mai fiti. Le na o mai e whaafaigaluenga le LBJ e na o le toa lua mai le lua sfultasi tau se soifua na whaamanuia ina suenga o le NCLEX ai peitai e le sanoanga Fong o tau se soifua fiti o loa o ina i tūlanga patino mō fiti lava ia ma o lātu suenga o saunia e le matanga ruenga o le soifua malaloina alona atunuu. Tata reporting mai le whaamasinoga, wa molia nei leo se li ina tamawhai e titina sona tei se i tulou e whaongai nai sa fusipau. O le nei li wa molia nei molianga i tolu e au fiai molianga o le sawaina o le whanau o molianga i lua o le pisa o lona lava fale o le molianga o le whaolima lona tūlanga tolu ma isi molianga i lua o le lamatia o le olo tamaititi. I whaamamonga le whaamasinonga lo tā uai o le umolia nei ua na whaasua avai le pona tupuai le whaalavlave. Lo tā ua fo i le reporti mai le whaamasinonga na le fia le umolia nei i le teimino o tuai le whale a lo tā alo nei o na tei i le vahenga sana no fuai. Tatu tala mai a pia whai tau se lau le a whai o sui tau wā mai a tunu e tolu sifuru le laulangi o lo i Samoa le vai o sanei mo le tau sinionga o le suanga siampini o le ipu le alonga wā laulangi. O le wha moe le tau nei a mata i sa solo sa sau ma a mata mai le ia tunu SS sa a mata mai le whalitali malo le Sheraton i vai singano sa ia mai e a pia le vaenga le matawhanga i le taulanga le u wha moe whai ai le nei wha moe. O le sauninga le tau nei na whaafiafiai le haonga Don Bosco ma sa saunoi fo i te mai tai palami o Samoa ia fia me Naomi mata awha le tau o le nei wha moe. Ai meisi o le laulango le malo i o Samoa i le tapena ino le nei wha moe le te le se vai ngā tupe le asa sa mai le tamau ai ngō le atunuu i le nei vai aso tasi o le awhai e le nei tamarusanga. E siria ma le lua awhele au waa mai atunu SS o le laulangi o le atau sanio ai i le vai aso fau. Tatu tala ma le Pasifika e pia ma le ona sifuru fitu i la tau wha maundia mai wa maale leo i Maui a lo wha apeo na tamu whai tinei mō e te pēle sa soro le awhi leo wha atama i ai le tele o whale o ainga ma no fuanga i le vaenga o Hawaii. E tu sai sa reporti mai le tumalo Maui o lo ta ua e o mai le so i le aso tofi ua o atu nei le foi numero tangata wa maale leo i le 505 e na vave lava na suia le numera o no lo wha awa o pēa tangata wa maale leo i le awhi. O nisi na maua lava i tutono la atu whale ma mau whaatasi ai lava. Lo whawa pēr ngā ruenga le malo le teminei e lau ese le tō telo tangata le o whaamawina pēr ma za furu whaafe le au whai o tangata tāwha wha o mai o na ave ese i valele a vaenga au a Amerika. O ata nei e pēr na sirisira mai ai wa pēr fōlinga mai o se ata tifanga lo o vai ai tangata o lo tamu whai e sosola ese mai la au pā o i dungo whale ai mai se o asu ma e fuefu le lea solo i le matangi. Ia usi mai le mai moa i se tātou reporti nei le tau mo Amerika Samoa mo le nei a fiafi. O se o to tonga nao talo mena te tupu le tātou tunu le nei aso le ngai te leo le tātou report le tau mo Amerika Samoa
La faisina tātou malaronga pupu ato te liu mai o na wina atu leo tātou tala I ngana Peritania. You're watching the news live from our studios in Whangatongo. We'll take a short break. When we do come back, we'll give you your news in English. Stay with us. Acting Governor Talawenga Eliasalo Valeleale cautions on the negative impact of drugs and alcohol. The Department of Human Resources invests in developing and empowering the youth of American Samoa. And in our news from the court, a man has been charged for strangling his nephew with a belt. Talofa, this is the news from Kvzk Tv. Affects everyone, including individuals, families, and the community. I am here to tell you that using drugs early among teens is dangerous. It will destroy your plans to achieve goals in life, said Lieutenant Governor Talawenga Eliasalo Valeleale during his keynote address at the Diwa and the Manua SYEP Youth Forum this week. According to Talawenga, it is crucial that our youth are provided with appropriate knowledge and understanding on the harmful effects of dangerous drugs on their physical and mental well-being. They can encourage and impart this information in their homes, school, workplace, and community. Here is more from Gregory Kuresa Nansen. Acting Governor Talawenga Eliasalo Valeleale did not mince words when addressing the youth on the danger of drugs and negative impact on one's life, which is evident in what is happening in the territory. Talawenga commented yesterday during a youth forum hosted by the Department of Youth and Women Affairs for the Summer Youth Employment participant from Manua. I am happy to see I have listened to some of the presentations today, and I'm glad to know that many of you, the youth of American Samoa, are well aware of this issue and understand the impact of illicit drugs. And when I say drugs, I include things such as cigarettes and e-cigarettes and alcohol, as well as illegal drugs, ice, methamphetamine, and so forth. All of these drugs target the most important organ in your body, and that is your brain. And without a brain, there's nothing you can do. You can't function in this world. You need a strong brain in order to lead your family, to become successful in school, to perform well in football. Without a brain, you can't do any of these things. And it is worse for teenagers because, according to scientists, the brain continues to develop until you're about 25 years old.
o lona winga, your brain right now is still growing. E pe yo le la au folele ato toi o le la au ai tau ola malie mai. Ai ala tu esa sa ai se kalon kesi lungo la aunga ele umia e pe. Ele pe o la au ola malos ai sa ai me ngai masalo e afa ina. Ai le afa ina tele. Fa pe na le fai ai o tangata. Ai tango la e ulo sika leki temine ala e ola malie mai lo fai ai. Tulonga le malu le asuia. E pe o menga pe o ngabo sa ai o kesi lungo lo fai ai ala ta wo la mai. Ma kangi mai ala i o lo fai ai awe ka fe fia ola fia manava. Talawenga said, events such as the forum is a great opportunity to target the youths because illegal drug use usually peaks during late adolescence and early adulthood. They also have a wide network to connect with. During these teenage years, we must guide and supervise them through their physical, intellectual, emotional, and social development. Youth development is at the forefront of initiatives led by the Department of Human Resources this summer, with activities empowering the young men and women of American Samoa. This year, the department hired 1,000 youths as part of its Summer Youth Employment Program, with job fairs events, affording the business community and government offices to host booths to showcase platforms for employment opportunities. Last week, the department delved into the core of it all, our Samoan culture and traditions. In contrast, the youth participated in conducting traditional speeches during the Ava ceremony, games, and Samoan dances. And to conclude its list of events, the Department of Human Resources hosted a lunch with the mentors, where pillars of the community and government shared a meal with the youth and also to honor students for their performances in the workplace. Here is more with Kvzk Nansen. There was a lot of laughter from these bright young students as they sat down with their mentors for a quick chat and a few words of encouragement from those in the community who the Department of Human Resources has selected to take a more active role in guiding the youth of the territory. According to the Director of Human Resources, Lynn Pulowalaibalo, the goal is to build a more robust support system so our youth can be embodied, empowered, and encouraged to excel in their current and plans. As such, the purpose of this initiative was to create a space where the youth could connect with an adult from the community, a space for the youth to share their thoughts, frustrations, or aspirations. A special guest at the event was Miss Samoa, Heilani Kurupu, who spoke about the importance of encouraging the youth to do positive things. The message to the children is to be hungry, to be the best version of yourself. The power of youth is the commonwealth for the entire world. The youth are the faces of the future. Your faces are the future. You shaped our future. You shape my children's future. And just to go hand in hand with our theme, preparation for tomorrow starts today. And it really starts with you, youth. What is the objective? My objective for this book is for a young Samoan girl or a young Samoan boy to pick this book up, read it, and relate. The mentors were from various departments and businesses from diverse educational and career backgrounds. Teachers, business owners, journalists, and so many were willing to dedicate their time and effort to be mentors. The event allowed the participants willing to dedicate their time and effort to be mentors. The event allowed the participants and mentors to bond over a good meal. Food, after all, is an excellent way to connect people. Mentors told Kvzk News the event is a great platform to positively influence, support, and empower our youth through open and transparent discussions about their interests, skills, hobbies, and personal challenges. Lunch with the Mentor is an annual event hosted by the Department of Human Resources, and the hope is for the participants to gain new perspectives and develop leadership skills. Director Lynn Pulowalaimalo hopes that events such as lunch with the mentors will leave a lasting impact on the participants.
In other news, the issue regarding the conduct of the nurses on the academic level hired by the LBJ Hospital has come under the scrutiny of Fiji's Ministry of Health Permanent Secretary, Dr. James Fong. Fiji's FBC reported that Dr. Fong says he is not surprised the Fijian nurses did not pass the National Council licensing examination to be certified as registered nurses. The Permanent Secretary commented in light of an article stating that the American Samoa House Health Committee met and discussed the status of the 2 of the 21 nurses from Fiji who passed the NCLEX or the National Council licensing examination to be certified as registered nurses in American Samoa. It says 3 others who sat the exam at the end of last month did not pass and will make a second attempt in September, while the other 16 are still in the preparation phase and should be taking the exam at the end of September or early October. The article also says the American Samoa Community College Nursing Program head, Lele'amu Mangeo, told the committee that the recruitment of nurses from Fiji was not done right from the start, and she feels this is why the results have not been satisfactory. However, Dr. Fong says local nurses are trained according to Fiji's standards, and therefore they pass the requirement made by the Ministry of Health. Dr. Fong says American Samoa's health regulatory body requires them to sit for another relevant examination to the United States of America. The Fiji Nursing Association has refused to make any comments. We raise the standards according to the standards that we need in Fiji. Not the standards that America wants, not the standards that Australia wants. We need to meet our needs. And that's what we work on. It's not a difference in standards. It's a difference in what we need. So we train our people according to what we need. In our news from the court, a man who strangled his nephew with a belt has been charged. Ernie Feula, who initially appeared in the district court today, is held on bail of $20,000. The defendant is facing 3 charges of child abuse, 2 counts of private peace disturbance, 3rd-degree assault, and 2 charges of endangering the welfare of a child. Court filings say the defendant was under the influence of alcohol when he got home, while his nieces and nephews were playing in the sitting room. It's alleged he fetched a belt, struck his 17-year-old nephew, and then turned around and hit his knees. Later on, he returned and strangled his nephew with the same belt. The mother intervened and pushed the defendant away. The defendant then turned around and hit his sister. Furthermore, he went inside his sister's bedroom and threatened to kill his brother-in-law, and that's when the family contacted the police. The sister and everyone in the house pushed the defendant out and went to the LBJ for medical treatment. The police arrived at the house and the defendant was nowhere to be found. However, after several trips to Pango, they found him sleeping under a bush nearby their home. Court filings say the family had since requested to file a restraining order against the defendant. In our news from Apia, hundreds of participants from close to 30 countries are in Apia this week for the International Va'a Federation World Distance Championships 2023. The parade to mark the opening of the one-week event started this morning from the Sheraton Hotel in Waisingano and concluded at the Tamalingi Shores in Apia, where guests were welcomed in an ava ceremony, entertainment, prayer, and words of encouragement from the Prime Minister, Fieme Namo Mataafa. We are fortunate to be your hosts for this international sports event, and we extend a warm welcome to all you athletes and supporters, said Fieme. The World Distance Championships are proudly supported by our government and across the wide range of our community stakeholders. Thank you for contributing to and lending your support to this important event. The government of Samoa and its people are proud to have taken the lead role in supporting this event, Fieme said. The tournament will commence on Monday, 14th of August. The visiting teams from overseas countries were moved by the cultural welcome ceremonies and entertainment by the Don Bosco College students, spotlighting unity amongst participating countries. And in our news from the Pacific, at least 67 people are confirmed dead in Maui, Hawaii, as a wildfire devastates the area. The county of Maui, Hawaii said Friday afternoon that 67 people were confirmed dead in a wildfire. On Thursday, the death toll stood at 55 people. Officials are limiting who can enter the town as the death toll rises. Officials said that evacuations are still ongoing on the island of Maui as an estimated 14,900 visitors left by air on Thursday. These shocking scenes showed terrified residents attempting to escape the wildfires of Lahaina, Hawaii. The footage captured by Bosco Bay Jr.,
resemble scenes from Hollywood movies as people try to escape falling trees, burning buildings, and flying ash all around. The footage comes as the mayor of Maui, Richard Bizen, revealed the historic town has been wiped out by wildfires. He states it's all gone. It's time now to have a look at the weather for American Samoa. And that's your news and your weather. Have a pleasant weekend, American Samoa. Take care. God bless. Good night.